ডিআইওয়াই এখন ধানমন্ডি। ভাবা যায় আমরা ডিআইওয়াই কে এখন এতই হাতের নাগালের কাছে পাচ্ছি। তোমার মনে আছে যমুনা ফিউচার পার্কে কত কষ্ট করে আমরা যানজট এড়িয়ে ডিআইওয়াই দেখতে গিয়েছিলাম? হ্যাঁ, তো চলুন আমরা আজকে যাই ডিআইওয়াইতে এবং দেখি ডিআইওয়াইতে বৈশাখী মেলা উপলক্ষে কি কি চলছে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকে আমরা এসেছি মিস্টার D.I.Y এর নতুন শাখায়, যা সম্প্রতি ধানমন্ডিতে উদ্বোধন হয়েছে। খুবই সুন্দর একটা শপ এবং মজার বিষয় হচ্ছে এখানে চলছে বৈশাখী মেলার বিশেষ 30% ছাড়। তাই ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে এই এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি। শপে ঢুকতেই আমাদের চোখে আটকে যায় কত রকমের সুন্দর, ইনোভেটিভ আর কিউট প্রোডাক্ট। এখানে আছে হোম ডেকর, কিচেন আইটেম, স্টেশনারি, গার্ডেনিং প্রোডাক্ট, এমনকি পোষা প্রাণীর জন্য অনেক জিনিসপত্র। এই অংশে আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ, যেটি দেখতে ছিল খুবই কিউট এবং এর দামগুলো ছিল খুবই অ্যাফোর্ডেবল। শপটির এই অংশে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন রং বেরঙের ওয়াটার বটল। শপের এই অংশটিতে আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন কিচেন অ্যাক্সেসরিজ। এত সুন্দর সুন্দর ঘড়ি দেখলে কারই না নিতে ইচ্ছে করে।
এখন আমরা চলে যাচ্ছি শপটির 3rd ফ্লোরে। এরপর চলে এলাম কিডস টয়েস সেকশনে। আর এই সেকশনটা একদম কালারফুল আর ফান। ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য এখানে আছে হরেক রকম খেলনা, যেমন সফট টয়, পাজল, অ্যাকশন ফিগার আর ছোট ছোট কিচেন সেট, ডক্টর সেট, যেগুলো দেখে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। একটা জিনিস খুবই ভালো লাগলো, খেলনাগুলো শুধু মজার না, অনেকগুলো এডুকেশনালও। যেমন কালার শেখানোর জন্য রেইনবো ব্লকস, নাম্বার শেখানোর জন্য কাঠের পাজল। এগুলো বাচ্চাদের প্লে টাইমকে মজার পাশাপাশি শিক্ষণযোগ্যও করে তোলে। আরেকটা কথা না বললেই না, DIY এর জিনিসগুলো যেমনই ইউজফুল তেমনই এটি গিফটেবলও।
প্রতিটা সেকশন ঘুরে ঘুরে আমরা দেখেছি কত দারুণ সব জিনিস, আর হ্যাঁ, দামও অনেকটাই অ্যাফোর্ডেবল, বিশেষ করে এই 30% ছাড়ের জন্য। কেউ যদি ঘর সাজাতে চায় বা গিফট আইডিয়া খুঁজছে, এটা একদম পারফেক্ট জায়গা। ধানমন্ডিতে যারা থাকো তাদের জন্য বিশাল একটি অ্যাডভান্টেজ, কারণ এখন আর দূরে কোথাও যেতে হবে না মিস্টার DIY এর জন্য। আমরা আমাদের ভিডিওতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট দেখিয়েছি, যেগুলো তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে আশা করি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিও, কমেন্ট করে জানাও কোন প্রোডাক্টটা তোমাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আমরা চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব ভালোভাবে দেখাতে। আশা করি তোমরা এনজয় করেছো। দেখা হবে পরের ভিডিওতে, ততদিন পর্যন্ত শুভ বৈশাখ।